everyone, how are you? Welcome back to my YouTube channel. Are you still excited studying online? I hope all of you enjoy and stay excited to learn online. In the previous lesson, we have studied sentence structure to express past events. We have learned how to tell the events that we did or happened to us a few minutes ago, a few days ago, and in the past. So, in this video, we are going to learn how to tell an account of events and activities in the past. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara untuk menceritakan kejadian-kejadian atau aktivitas-aktivitas yang telah kita lakukan di masa yang lampau. Have you ever shared your experiences with others, whether it is a pleasant or unpleasant experience? Pernahkah kalian menceritakan pengalaman kepada orang lain? Baik itu pengalaman yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. For example, your experience while on vacation with your family, or your experience when visiting your friends and others' experiences. Contohnya pengalaman kalian saat berlibur bersama keluarga, pengalaman saat berkunjung ke rumah teman, ataupun pengalaman yang lain. Or have you ever been asked to tell or write about the activities you just did? For example, you just help your mom to cook, take your sister or brother to learn, or other activities you just did. Atau pernah nggak kalian diminta untuk menceritakan atau menulis kegiatan yang baru saja kalian lakukan? Misalnya, membantu ibu memasak, mengajari adik-adik belajar, ataupun kegiatan yang lain yang baru saja kalian lakukan. Do you know, if all the activities that you just did or your experiences were written down, then the text is called recount text. Jadi jika semua aktivitas yang baru saja kalian lakukan itu ataupun pengalaman kalian itu dituliskan, maka teks itu disebut sebagai recount text. Recount text is a text which retells events or experiences in the past. Recount text adalah sebuah teks yang menceritakan ulang kejadian ataupun pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lampau. Do you know, in writing a recount text, the writer needs to select important information or events and expand on this in an interesting manner. Jadi dalam menulis sebuah recount text itu, penulis harus memilih informasi-informasi atau peristiwa-peristiwa penting dan mengembangkannya dengan cara yang menarik. For example, you want to recount a sport day. You could focus on the place, time, events, and the result, which may be appropriate for a report. But to make your recount text more interesting, you can put what was the highlight of the day for you. How did you feel when you tripped just before the finish line? Or did anything funny or surprising occur? Contohnya ketika kita ingin membuat recount text tentang hari olahraga. Kita bisa fokus dengan tempat, waktu, events, dan juga hasil akhir dari hari olahraga tersebut atau cerita akhirnya yang mungkin penting sebagai laporan. Tetapi untuk membuat recount text kita terlihat lebih menarik dan diminati oleh pembaca, kita bisa menambahkan cerita tentang apa sih sorotan dari hari olahraga tersebut untuk kita, atau bagaimana perasaan kita ketika kita tiba-tiba tersandung sebelum mencapai garis finish, atau apakah ada sesuatu yang lucu atau mengejutkan terjadi di hari tersebut.
Well, now let's learn the generic structure of recount text. Well, these are the generic structure of recount text. Ini adalah generic structure dari recount text. There are 3 parts. The first is orientation, the second is events, and the third is reorientation. Orientation gives the readers the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Di orientation ini atau pendahuluan ini, pembaca bisa mengetahui latar belakang informasi yang dibutuhkan untuk memahami isi teks tersebut, seperti siapa yang mengalami kejadian tersebut atau siapa tokoh utamanya, lalu di mana kejadiannya dan kapan. The second part is events. It is a series of events ordered in a chronological sequence. Jadi di bagian events ini diceritakan semua peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi saat itu secara berkesinambungan. The third part is reorientation. It is a personal comment about the event or what happened in the end. Di bagian ini biasanya pendapat pribadi dari penulis tentang kejadian di hari itu ataupun apa akhir dari cerita tersebut. Well, before we move to the example, let's learn the language used in recount text. Sebelum kita mempelajari contoh recount text, kita harus mengetahui language used pada recount text. Language used in recount text. The first is using simple past, past continuous, past perfect tense, and past perfect continuous tense. The second, focus on a specific participant. For example, I. Frequent use is made of words which link events in time, such as next, later, when, then, after, before, first, at the same time. Passive voice may be used. Example, the bottle has filled with ink. The tenses used in recount text is in the form of past tense. Tenses yang digunakan dalam recount text ini adalah dalam bentuk past atau masa lampau, karena ini merupakan pengalaman atau kejadian yang telah terjadi di masa yang lampau. And it is focused on specific participant atau fokus pada satu tokoh utama karena cerita tersebut adalah pengalaman pribadi kita, our personal experience. Jadi partisipan di sana adalah kita karena kita adalah pelaku atau pemeran utama. And then frequent used. Jadi untuk menghubungkan setiap event-event di dalam cerita recount text tersebut, kita pakai penghubung seperti next, selanjutnya, lalu, kemudian, etc. And sometimes, kadang-kadang juga di recount text itu ada passive voice-nya atau kalimat pasif. And absolutely, the passive voice in the recount text is in the form of past tense. Pastinya, passive voice dalam recount text ini dalam bentuk masa lampau. Well, now let's take a look at the following recount text. This is one example of recount text. The title is Being Late. Last morning, Dinar, my roommate, woke up late and she had to go to campus. When she wanted to take her motorcycle, in fact,
She couldn't move it because there were some motorcycles that blocked up her motorcycle. She tried to move all the motorcycles so that her motorcycle could move from the garage. But she couldn't do it. Then she called Adele, who had that motorcycle which blocked it up. After that, her friend who had that motorcycle helped her. Finally, she could move her motorcycle and rode it to the campus. This recount text is about Dinar, or the writer's roommate, that had been late to go to campus because he woke up late in the morning, and then when she wanted to go to campus, her motorcycle was blocked up by some motorcycle in the garage. So both of that problems made her late to go to campus. Jadi recount text ini menceritakan tentang Dinar, satu ruangan penulis cerita yang terlambat berangkat ke kampus karena terlambat bangun, dan saat dia akan berangkat ke kampus motornya terhalang oleh motor-motor yang ada di garasi. Jadi kedua masalah tersebut yang menjadi penyebab dia terlambat ke kampus. Now let's analyze the generic structure of this recount text. Mari kita analisa generic structure dari recount text ini. There are three parts of generic structure ya. Yang pertama tadi orientation, and the second is events, and the last is reorientation. And in this recount text, there are 4 paragraphs. Let's focus on the first paragraph. In the first paragraph, we can find the main character or the participant of the story. Di paragraf pertama ini kita bisa menemukan pelaku utama atau tokoh utama dalam cerita tersebut. And she is Dinar atau the writer's roommate. And then in this paragraph 2, we can find the background of the problem. Masalah atau latar belakang masalah cerita tersebut. Yaitu she woke up late, dia bangun terlambat. So, the first paragraph is the orientation of the story. Now take a look at the second paragraph. This paragraph is the part of events. Paragraf kedua ini adalah bagian dari events karena di paragraf kedua ini diceritakan kejadian-kejadian tentang masalah Dinar tersebut. And then the third paragraph is the part of events too, karena dia masih sambungan dari paragraf kedua, yaitu masih menceritakan tentang masalah yang dialami Dinar sehingga dia terlambat ke kampus. So the second and the third paragraph are events. Now take a look at the last paragraph. Kita perhatikan paragraf terakhir. In the last paragraph, we can find the result or the solution of the problem. And in the last paragraph, we can know what happened in the end. Dan di paragraf terakhir juga kita tahu apa yang terjadi di akhir cerita tersebut. Yakni, finally, she could move her motorcycle and rode it to go to the campus. Yaitu akhirnya dia bisa memindahkan motornya setelah dibantu oleh Adele dan mengendarainya ke kampus. So the last paragraph is the reorientation of this recount text.